जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ C++ प्रोग्रामिंग एंड आज की जो कंप्लीट वीडियो है बिल्कुल स्क्रिप्टेड बेस्ड नहीं है। वैसे तो मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ कि क्या पढ़ाने हैं क्या नहीं पढ़ाने, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्पेशल टॉपिक्स डिस्कस किए गए और क्विज़ भी क्योंकि हुए, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जो प्रॉब्लम्स फेस हुई ड्यूरिंग क्विज़ हम उन्हें भी सॉल्व कर लें यार साइड एट राइट। एंड एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने ना एक टॉपिक कल कहा था बट डिस्कस नहीं किया था। व्हाट द हेल, सॉरी, मैंने कंप्लीट स्क्रीन को ही ओपन कर लिया VS कोड के अंदर। सो द मेन प्रॉब्लम मैं भूल गया था उस टाइम, और वो था टॉपिक टाइप कास्टिंग का। डेफिनेटली दैट इज़ टाइप कास्टिंग टॉपिक राइट। सो टाइप कास्टिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2 ओके, हमने एक्टिविटीज़ भी आज वी ट्राई डू सम मेजर एक्टिविटी। एक्चुअली वो एक्टिविटीज़ वही हैं जो 2 क्वेश्चंस आज क्विज में पूछे गए थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एंड दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एट बेसिक लेवल डेफिनेटली, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ क्लास नंबर 3, इसमें नहीं बनाएंगे, हम एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं राइट। एंड द क्लास नेम इज़ क्लास 3 right, and now we make a file class3.cpp right, and definitely you can use also dev C++, replet, VS Code as you wish. You want to use a code editor, no problem right। so now और बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर करो। अब हम अपने स्टूडियो में तो है नहीं है, हॉस्टल लाइफ यहाँ पे गुजार रहे हैं, तो वीडियोस तो ऐसे ही मिलेंगी राइट। जस्ट कीप लर्निंग मैन, नीचे जो फोकस मत करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसे लिख लेते हैं। क्या करें यार, ये HTML वगैरह तो है नहीं कि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर लिखे लिखाई मिल जाएंगे सारे, तो लिखना तो पड़ेगा यार, ठीक है। और डेफिनेटली जितना लिखोगे यार उतनी अच्छा, आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आई स्क्रीन राइट नाउ, and I'm trying to speak English as well because we have some English brother right here, and we try to speak English as well. Actually my English is too weak and I just try to speak as well as possible right। so now topic number 1 is before I start it, I make a new file, that class3.md file. It's just a file, we have 2 questions right, and we just try to solve right, task number 1 and task number 2. But before that we studied some previous topic. Before that I'm write a structure, namespace, and here is std. Now I'm using here int, what's the man, no problem, okay, int main, and open this. After that I make int ch. Actually I'm solve a question, a new question right, but there is a reason of solving this question because हम समझ लेते हैं टाइप कास्टिंग को right। we want to understand type casting, and for understanding type casting we make a question and then we solve this question, and before and during solve this question, take one second, मैं syntax correct करना चाह रहा हूँ, and during solve यार इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इस चीज़ का क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, जो भी है यार, बहरहाल ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टाइप कास्टिंग राइट। सो द क्वेश्चन इज राइट ए C++ program in which we get a value from the user and convert this value, definitely it's a num value right, into ASCII value right। सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है राइट। सो वी हैव अ क्लास 3 and we get it ch। एक्चुअली एक करैक्टर लेंगे हम राइट, एंड करैक्टर को कन्वर्ट करेंगे हम एक इंटीजर वैल्यू में। वो इंट वैल्यू कौन सी होगी, वो ASCII की वैल्यू होगी राइट। सो int ch count
इंटर आ वैल्यू, ओके, इंटर आ करेक्टर, राइट। और क्वेश्चन में भी हम करेक्टर कर देंगे, बट इग्नोर करो, बाद में देखते हैं। सो दैट्स इट। नाउ वी हैव CIN। मैंने ना आपको एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को कि भाई CIN में हम एरोस की साइड पे लगाते हैं और काउट में किस तरह लगाते हैं। अगर नहीं पता तो मैंने कुछ टास्क करवाए थे, उस वीडियो में देख लो यार, चीज़ों को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। भाई मुझे व्यूज़ लेना देना नहीं है, देख लो, मैंने चैनल भी मोनेटाइज नहीं किया। आई डोंट नीड व्यूज, सब्सक्राइबर्स एंड सो ऑन, बट जस्ट कीप लर्निंग। आई लव टीचिंग, so that's why I'm teaching you, right? So CIN and we have CH, right? Now the main thing is doubt. Now the main thing is C out and less than. So here is a CH and the ASCII value of C of CH. Now we have a very important thing, CH, and we just make एक सेकंड, मैं इसको जरा खोल कर, चल, राइट, बिकॉज इधर कैमरा लगा हुआ है, सो वहाँ से मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसे साइड पे कर दिया, राइट। अंडरस्टैंड, बट जुगाड़ लगाए हुए हैं यार, सारे जुगाड़ लगाए हुए हैं इस टाइम। सो CH नाउ यहाँ पे राइट करते हैं सिंपल, समझाऊंगा, बेफिक्र रहो, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, एस एंड ओपन CH। यस, दिस इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कहते किसे हैं भाई, प्लीज आवाज ना कर यार, ठीक है। अब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ, प्रॉपर बिस्ती ना हो जाए, राइट। सो एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, राइट। सो जब मैंने इंट को कन्वर्ट किया, मेरे पास CH कैरेक्टर था एक, मैंने CH को कन्वर्ट करना था इंट में, तो मैं इस वे को यूज़ करूँगा क्या करने के लिए, कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। जहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। रन करते हैं इसे और देखेंगे अगर कोई मैंने गलती की हुई, यार आई एम ऑल्सो ह्यूमन, गलती कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, इट टेक्स टाइम, यस कोड टेक्स टाइम, राइट। सो एक सेकंड, सो इसको ज़रा मैं जूम करना चाहूँ अगर, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। सो इफ़ आई गिव द कैरेक्टर A, it gives the value of 0. What the heck, man? So what's the problem there? We just try to understand. So CH count ASCII value is int into CH. Okay, there's no problem in this code, but we try to understand ASCII typecasting value. So here's the problem right there. If I run this code again, no problem, we run this code again, and now we just see what's the problem. See, if I give the value A, it's giving me a 0, right? No problem, we just remove this code here, there, here, there, right. Okay, now I'm trying to convert. If I give this value A, it also give me a simple 0, but we know that the character value of ASCII is around 65, right? So we just try to understand, but before that we run this again and we try to write small alphabet, right? So if I write this and A, so we see there is a complete problem in this, and yes, we getting int value and we want to character CHAR, so that's there, and we just try to debug the value, debug the code, and now we run this code and we try to write A, and the question is running accurately, correctly, right? So that's the way to solve a question. And before the problem solving question, we focus on typecasting, right? So here is a typecasting where we convert one data type to another data type. If I not convert, so now what's the answer is? The answer is very simple. What we give the user, what we give as a user to the value, that's actual answer, that's print, right? If I read A, it's print A. If I okay, I think you understand, right? I just want to explain that if you're not using int
function, the typecasting is nothing happen, and that's why typecasting not occur, and the user input is also printed. But if I convert this, if I want to convert this, we just use int, open it, close it, and now perform this function, and that's a typecasting, right? And if I give the value like small a, it will give me 97, right? So I hope you understand typecasting. So next is switch पढ़ा देते हैं आपको, right? क्योंकि आज आई थिंक यूनिवर्सिटी में स्विच पढ़ाया गया था, तो आई जस्ट वांट हेल्प, सो हम स्विच पढ़ेंगे. नंबर 1 टॉपिक हमारा हमने आज पढ़ा टाइपकास्टिंग, जो कि कल मिस कर दिया था. सेकंड हमने पढ़ा यहाँ पे, द सेकंड क्वेश्चन इज स्विच. स्विच दैट्स वेरी गुड टॉपिक and I love switch, so we just try to understand. I just comment this question, and okay, so क्या करते हैं, make another question and try to solve switch. But before that we just see the structure of switch. So for that yes, this is the structure of switch. I know it look very difficult, but yes, it's very simple, right? Okay, करते हैं कुछ. There is a case, right? There is any other value, right? Okay, there is a code of body, right? And definitely we can use like that. If I make my own switch, here is a condition. If I open this, now we have a case 1, we have a code value, we have a code, right? And we have a break function, right? So that's the complete scenario. Great. So that's a complete structure, and as well as we make a different type of cases. But for that of problem, we make a program, a simple program, that is, if the user give the value before in between 1 to 7, according to number we tell days, like that, right? So we make a question. We have int num. Okay, now we have count cout. Okay, cout, we just say cout, not count, right? Okay, so enter a number between 1 to 7. So I just want to solve this, and we make a cin, and in cin you know what the error look like, right? This side, okay, on my side actually. So we have a num. Now I want to solve by using switch. So we have switch. Ignore this. Yes. Wait. We have a num and condition. Now we have different type of cases. Okay. We have case 1, and if case 1 is, then use cout and just print. Please ignore the noise, because I'm living in hostel, and you know the life of hostel is not like a home, not like a studio. Cout Monday. Okay, as well as we have different type of cases. Case 1, now we have case 2, now we have case 3, now we have case 4, just changing, case 5, case 6, case 7, just case 7 we have, right? So okay, now what we do, we do 1, 2, 1, 2, here is 3, here is 4, here is 5, here is 6,
and we have 7, right? Okay, and in default we just write invalid value. Okay, so I hope if I format document configure PCBS code, okay, so it's complete formatting. There is an error between, okay, I just write 2 cases. So now it's good. Now we have Monday, then we have Tuesday, now we have Wednesday, now we have Thursday, now we have Friday, then we have Saturday, then we have Sunday. Can we do this question by using if else statement? Yes, we do it. But at that time we see how to use switch. So just focus on that point, not focus on other point. Just focus on this point, right? This question, this, you know what I'm saying. So just run this code and we see what happens. So if the code is run correctly, yes, it's run correctly, we just give the value is 7, so it gives Sunday. If I run this code again and I give the value of 9, so it gives invalid output, right? So that's the way we use switch, right? And if I like that to understand for you, like you can see complete program how it look like, right? So if I close this terminal, so the switch program is look like, right? So if I'm using Epic Pen and I'm trying to explain some key points of this switch, that is, we have switch, right? Okay, so we have switch, right? But you can focus on that point, that if we have switch, we have a parameter, it is num, and the num come from there and this come from there, because you know when we make an integer value, it make a box of storage, and when we give any value of by the user, it store in the box, a storage box, a variable box, int box, where we swipe integer, and the integer come from user because we use a CIN, right? And when we use CIN, the value come from the value store in this point, okay? And after that the value come from that and goes in the from this from, right? And the value from when the value come from in num from user, then the value goes in this area, and according that this question is solved. In my university, my teacher explained very well. When we have one entry point and there are different exit points, right, then we can use definitely if else statement, right? But we have a one when we have a multiple entry points and when we use and one exit point, right? ऐसी तो यार लॉजिक ब्रदर, अरे भाई बात सुन, भाई बिजी है यार, छोड़ दो। बहरहाल सर ने लॉजिक बयान किया था बड़ा अलग तरीके से, बहुत अलग तरीके से। यार देखो, वी हैव एन एक्सटेंशन, अ लीड एक्सटेंशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंशन। इफ आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, what we can think about if by using if else statement and a switch statement, if we have a multiple entry points, right? We have A, B, C, D, E, F, so we use an if else statement, and there are one exit point because the answer is only one, right? But if we have one entry point and a multiple exit point, then we use switch, right? Because you know that a lead have one electric point, main electric point, where all the sockets get electricity, and we have a multiple exit points. So the conclusion is
we just write this conclusion. You know about me, I'm making conclusion of all in the end of the videos. Conclusions. What's the video timeline is? Okay, it's a 20 minutes long video. So I think this video is enough for that time, and we saw the two programs that we discussed in the start of the video. We solve in the next video, right? And we have 10 tasks totally, and we provided in a separate videos as well. But I make a combined video of 10 tasks. It's a university task actually. University provided us, and I want to teach you also as well for semester preparation, and in future for definitely for project preparation, right? So we just make a conclusion of this program, because in this video actually we also solve two programs of related topics like typecasting and switch, and we also understand if else in the previous videos. So there is no matter to solve if else in this video, right? So I hope we just make a conclusion, right? So in conclusion we just try to make like what's the conclusion? Okay, sorry. If we have one entry point and multiple exit points, we use switch, right? But if we have multiple entry point and one exit point, then we use if else, right? So that's the conclusion of complete lecture. And the first is the first topic is if we want to convert one data type to another data type, we just used typecast. स्पेलिंग ठीक लिखे ना मैंने, क्या कर सकते हैं, typecast. Okay, so that's our complete conclusion of this video. I hope you like this video, and this video is very helpful for you. I really hope from my heart, right? So Khuda Hafiz, and we'll see you in the next video, right? Allah Hafiz.